O le ale e singa le mefo bava aia quarantine, ma le whaanofo e sea isolation. A whai o masalo mea o APC e le whaama e le COVID-19 iwa. Ua tatau loa ona e nofo whiwhi le mo, ma e nofo bava aia quarantine i le whale. E maafua ona whaanofo bava aia quarantine. Se tasi e iei se maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa, ina ia tama mau mai isi tangata e ono PC atu iei le whaamai. A whai ua whaamao ni alo wa a fia le COVID-19 iwa, ua alanga tatau na whaanofo e sea isolate o e mailo ainga e tusa lava peleeni a unga le whaamai wali ai. E maafua na whaanofo e sea isolation, se tasi ua whaamao nia ua a fia le whaamai, ina ia tangu mau e se mai isi tangata e ono PC atu iai, e o lava i tangata tō tino nofo whaatasi ma tangata o le tō ainga. Tutu whaatasi, pui pui America Samoa, protect as one. This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. Samoa. Ole ala talua le nei ala ufale televisi KVZK-TV, Pango Pango, America Samoa. This is KVZK-TV, Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Samoa,
fai wa wha maunia wea a fia i le COVID-19 maliwa. Wa te tau nei loa o na wha anufo e sea oe i se vaenga le whale. E wā mamau mai lo a inga. A fai e ni poto le whale. Wha ngā se poto e tele whamalama. Pea tala whea ngai foi, wha ngā se whale ui e se mai whale ui e wha ngā le a inga atoa. Wha tala noa se tasi whafua atua le li o lo a inga. Ina ia wha whai o fia ai o na maua mai ni vaenga ta ua e mana o mia i aso uma. Ia whai lo fifofonga i taimi uma. Tau mamau mai la tau a fia, ma tau se le wā mamau wha atulanga ina. Fufulu mama lima a ole i tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima i se fasi moli ma se vai mama, pe whao ngā fo i se whangu wai la au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma sio sio manga o tango fia i taimi uma. Manatua, a whai a wha anu fo e sea oi, e tā ua le mata i tū pea i aunga o le wha mai. Whao ngā au walo fesota inga wha pea le interneti e fesota i atuai i a inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo maloloina i le tūlanga o iai lo ngase maloa a fianga. O le aso na whaamaunia mai e le mo ngase whanga alu. O le aso na nawhile na maliwa i fo i se isi tangata o le atunu mai o na ngase tū mau. Aia a fia fo i au ngor COVID. I se reporti na tuina mai le mauta ngase li tai au nei. O lo tā uai, o le ua maliu e fitu sful tausanga le matua o soifua mai whangatongo. O le nei te mai whaapea na uina atu le mauta ngase le asolua mo tonga fitinga. O na o aunga o le maalili, ma ua uti le manava. E tele ngase tū mau le nei te mai, e pena whaalia e se reporti mai le mauta ngase. E au fia ai totu mawalunga, o le ngase o whatungao, ma le ngase o le mawalalo le vanga o ta o le platelet. Le tau fia le toto poloka i ala toto. Ona o aungar ko viti na mawaili nei tama. O le isi lea vaenga na wha o popo i ona tinga. Mana mafuai ona umailo na soifua. O le tolu ele ne o tangato le atunu o mau soifua no ngase tu ngā. Wha o popo i ai maungar ko viti sfuluiva. O se tina e 5 tausanga na matua lo na soifua. Na maliu le mau ngase i le asfarele na te anei. O le isi tama mai a asu le foi na maliu le vai asu na tea. I ngase tū mau whaapea i mar COVID-19. Ona o le fia whaamauti noa lava tāpena le wharamai o le LBJ a wale pepesi o le whaamai tutono le atunu. O le alale na o le o atu o le whaatono o le mtanga ruenga o soifua maloloina. Whaapea mani sui o le fima e tanga i tūlanga o moenga. Ma tūlanga o mea whai ngā ruenga e whao ngā pēa o le te me tau fia i tangata ua whaamaunia i aunga o le whaamai. O le fuafuanga o lo tāpena nei le mtanga ruenga. O le sosoani atu nei lava lei moenga e whaasoasoa e le teimi ono tūlai mai ai, le si o le whai numero tangata o tāo fia le whalemai ono le whaamai. Whailoi le fionga le whaatonu i a motu sātu le amanua. O lo fuafua le maloina i a saunia le lei moenga, o mea whai ngāruenga, a o potu e tāo fia i tangata e tū ngā a fianga ono le whaamai, tā ua motu sā, pe ama le onos fulu moenga o saunia matapena i nā wātu langa o le whaamai. O le aso nei la stona i wa ise manatu o le task force ma le afionga le car. Ia e mesi fo tato TCO, mato o mai nei whalmai, ma le vaenga le fima, ne e toi se savali tasi lava tono whalmai. Pa o sa uni whalmai a wafo ile wha popo numero tangata mai. A mesi lava tau singa o tato tangata matua. Pea wha piola au mai tono tato whalmai. O le polenga a wha piola a wha o ngā le tele o moenga mo le COVID. Ia o lona winga. O le ale mo fo isi ava noa isi tua ngā mai o lo o mai tono tato whalmai. E o mai e tonu. E peona o atu le whaatonu masui o le fima, wa iai le fuafuanga a le lava le tāpenanga, o le a apa mtalusanga i malo federale moni moenga i fisosoani ai le LBJ. Le foi lana o mai ma o mai le vaenga le fima, a whaapea mana o mia se fisosoani, mo moenga, ia o equipment, o alava mea mana o mia e fo mai ma tein tau si mai. Ia o tūlanga fo ia la sapsapaia lava ele ngata i le task force, ia me se fo mtanga luenga so e fo maloloina, ma le mai, ia me se fo il tātou Department of Homeland Security. Pese ia tūlanga la ia, o la mato toi o mai fo eleva ia so. Toi vava ai po a tūlanga, po le mea wa iese wa wha le ia tūlanga nei. O lo iai lava le ava noe mo wai space tu wai o tātou moenga, wa fo ele sapsapainga o tātou COVID. O le lava moenga matulanga umanei, whai ngō fia ima mai le avenga le LBJ, e peon whai loe motu sā. O lo taum whai nei le malo ina ima whai ona solonga le leile wha asoasoa ino vaianga uma, ua fuafua a wale wharimai o le LBJ.
E pe ona mo le mawina le taimi nei talu mai le taimi na pepesi ele whaamai. Wa si i lava maanga i lava i lunga le numero tangata e afia ia ungor COVID. Ma o le tūlanga, o le a mafua ai ona o ai le tūlanga le tau fia i o tangata le mauta ngase. Pe a whai e o si tūlanga tū ngā aunga o lo mawai i lātou. E pe ona whailoa le fionga le kovana lutena i antala wenga i le asalo wa alele ale. O lo malu pui puia manu ai o mai le teimi nei. Ma i ele wha moimoine i a wha tūmawina le tūlanga mo le motu sā. Ma o le vai aso nei sa tue te tala ia o onga na whanau le i tūmalo. Ai pe ta ina whailoa le fionga le wha tonu i a motu sā tui le manua. Ua mai o na wina antu tui pui puia mo le motu manua. Ai me se fo i o suenga mo ofu matau. Ona o nuu nei o lo i eifa le mai mafo mai. Whaapea ma le au whai ngā ruenga i sosoani i a manua. O lo fuafua le mta ngā ruenga i wha tūlanga le leile wha ngā solongo tui. Mo i lātou ele i whai tui mua lātou lo mana o mia tui lo na lua. Ai maise le tui o le booster. O tūlanga i suenga, o no le lea i o si tangata u wha mauni o wa a fia le wha mai il motu sa. O lo tau fia le whai o suenga se i vanga nai. Ua wha mauni o wa pisi le wha mai i tua. O teimi nei mo manua, ua umo na ave i a tui, mo manua, uma foi o na ave i a lato test kits, mo ofu mata u. O wha moe ngā lao i a test kits, o lo iai fo le tato fo mai, e lua tato fo mai o lo i manua, ia ma tato nurse tein tau si mai to o lua, ia ma tato CNA pe maua to o lima, ia ma lau whainga luenga o lo so soani ai. Le lai wha tūlanga se plan mo manua, a wa foi la tau tuinga, e lei se wha mai o tupu manua, e lei foi la se meo la e fua, o na wha o ngā tatou tui, ma tatou test, mo manua Jamie nei. Se i longa lava eisi wali poti mai tonu, wa eisi wha le tonu, wa eini a unga, ia o na wha o ngā leo tatou test i manua. A o tangata umai whai malanga mai tangata on māloa. E whai umai nei o latou suenga, latou nu umai e loa ai, po mea wa eisi spread i manua pe le ai. Pese i o tūlanga ia e wha manatu at pei, tatou tangata mai le tūmalo, ia tau mawhai lava e awal whenga solo ai. Mo nei vai teimi, ai malo lo, se i te ale leil wha mai ne, ia on toi tatou whewai fo i lea mo wha tele. Tu sai mo wha mtalanga me le fionga ia motu sa. O lo wha tūlanga mfuafua tūlanga uma mo manua, a wale tūlanga moni lava. O lo tau mwhaina ia malu puipuia peli tū malo matanga tanu o lo o au mawai. Inana ia afia se tase pe mau mawai se soifua i le wha mai. O lo whautua ina lava le tau sisi i lapta inga mta iala o wha tūlanga i le malo. Ma o lo tau fia whai ngā malanga i manua, ma le malanga mai se vanga nai, se tūlanga tau soifua maloloina, po se wha lave te tau wai o na malanga mai, ma e whai asu e ngotanga tanu e malanga mai manua pe atau nu i tutuila. O le mta upu lava le nei tu inga masu e ngor COVID, na saunoa i airiko vana lutena i lana saunoanga li tai au nei. O se vaanga le neo saunoanga le fionga ko vana lutena tala wenga i le ansalo va ale le ale. Leanga o te tali tonu, lo iai lava le manatu o tātou tumalo ua ese le whaingo manua. Ia, o le nau ta inga le whionga ko vana i tusa tutuila ma manua i mea uma lava. O loo manatu foi lea o le mea te tauna whai. Ia e peitai. E le tusa le tūlanga lea ma le tūlanga o le whamai. E le mana o loo tangata. E pepesi le whamai i manua. Pe o pepesi le ua pepesi ai nei tutuila. O te loa foi o le fina ngalonga o le whionga le kovana. O le mafuanga le nā ua iai le fuafuanga e pui a manua. Ia aua nei sawa tuai le nei whamaioti. Pui a alo mwhanau manua. Ia aua nei a fia i tātou i le tūlanga o le whamai. O loo iai le awanua e mwhai anu pui manua. Taluai le i o atu le whamai i le whamaunia. E o mai le tau nei wa toru afe whase lau luas fulua le au whai o tangato le atunu o wha mawina wa awhia iaunga le COVID-19 maleiva ma le a wha au peo na alu runga le numera. I se suenga sa whai le a suana nafi le LBJ, wha pei ma le lab i tafuna e se lau fast riva suenga sa whai ai fast fulua i la tona mo wa awhia iaunga le COVID. Mai le numera e toru afe whase lau luas fulua o wha mawina wa awhia e lima se lau toru fulua i la tau wa toe awina atu nei tua mai vaenga sa whaanofo se ai ona wa malolosi.
O le asa tofi nei le ufuafua tanu mai le atunu le isi malanga mai Hawaii e peo na whaino mai le tau nei e lua suenga le COVID te tau na whaia le tangata au le malanga mai e tasi e whaia i vaenga lo nofu mo muai le tangata i Amerika au le isi suenga lo na lua e te tau na whaia Honolulu i le fast furvalu i tula au le isau le whainga malanga. O tangata umala a whaanofo se e tatu whalitali malo masani whaape ma le whatu ainga ma le tatu henga ma le lele i tafuna e na ale tolu waso la a whaanofo le au malanga mai tasi le suenga la whaia o le suenga le le aso muli. Mo tangata umo la ale le suenga la atatale tua pe a mai ale asa tolu e whaanofo se ai mo le fitu aso. O so se pase se mo wa fia iaunga le COVID o le asiaki le le e fo mai a whaia mana o mia tonga fitinga o le a whaia iei tonga fitinga o na tatale le tua e whaanofo se ai mo le se furu wha aso. O se tasi o alo le atunu i a Brodius Lutufunga, wa talia ina nei i le U.S. Merchant Marine Academy, o le ali o Brodius, o le alo mua leo le atunu, wa filifilia le tamaita i whaipule le koni kiresi, wa talia ina i le Merchant Marine Academy. E ese mai i lea, ai o le ali i foi o Brodius, wa talia ina foi e le U.S. Coast Guard Academy. Le tutu sa lava le ai ingo le talia ino se tangata ia o ngai, ma le Merchant Marine Academy. Na ave le whaamaloa a mata ia Brodius, mo le nei whaamanianga mo ia malona ainga, ma o le a ave ai o ia o se tangata ua filifilia i lea vaenga o le Academy i King Point i New York, e ese mai i le U.S. Coast Guard i Lonitona, Connecticut. Whaamaloa atu i ona matua ia Kimberly lutu fui ava ma fui ava, whaapea i lato sa o awina le nei alii i lana onga o le Samoana, ai mai se o matua maona ainga uma i Amerika Samoa, ma Amerika. O tātou tala le Pasifika e momo atu ia pia. I le tātono le itula e lua i la wauli o le asunga fua, a so luas fulvalu mati lua fe luas fululua, wa whaamonia mai ai e toa se lau luas fulmalilima i la tau fou, wa whaupopo le malu le atunu ulau tele wa afia ili sia mo le COVID-19 fuluiva. Ma ua si tia ai le afe tol se lau ono se fulfa i la tau wa afia i le atunu ulau tele, talu ona pepesi tua le whaamai, i le aso se fulma le fito mati lua fe luas se fululua. Ae mo le taiminei ua na o le afe lua se lau valu se fulvalu i la tau olo o afia pea. O le iwa sefuluono pasene o e wa afia mai le mamalu le atunu ulau tele, o lo nonofo i upolu, a o le wha pasene o lo o au mau i savai, ma o lo tu mau pea le malu puipuia o mo tu manono ma apulima e au noa maseta si wa pesia. O lo wha mawina fo i al matanga luenga le soifua maloloina, o le 5 pasene o e wa afia i COVID o tamaitai, a o le wha 13% o alii. Ma o lo o whailo manino mai ai e se 15 tausanga e anga i atu le 15 tausanga o lo o mafuli ai i la tau o lo o aafia. Ua whamonia mai fo i le matanga luenga le soifua maloloina e se 10 afe valu se lau wha se 12 suenga le COVID. Sa whaia talu mai le aso na pepesia i tua le whaama i le COVID. Fatalo fatu i tatu tala mea lo tutupu de lalulangi pe na ripotia mai le PPC. O le sole na fatu e seile li whai atu tifanga Will Smith ya Chris Rock e tu sai male mena tupu le aswa na nafi. I le teimi o tufanga whailonga masani o le tausanga mo tangata whai atu tifanga i Hollywood le Oscars. Na matamata umon lalulangi e tu ma whaamo i mo i Smith le sa whai mo fongo le po ya Chris Rock. Ono sana tala tausua na whai e whaatatau le leo ni lauru o le to'onu o Smith. A o tadi e ai tangata le talaula Chris Rock. Na tula i loa Smith manga i atu vaenga sa tu wale ne yali au whaifa asanalaunga ma a moti loa. Na palasi tonu lava le anga vale o Smith le au lamo Chris Rock ma toe savali ese. Na tamu whai maile ne yali o Chris e tau fafole nei mata upu ai waita lava Smith ma toe lau lava vale atu a o whaawa upera polo kalame ina ia tau fine loa wha matalanga ia e whaatatau lona to lua. I le whaato ese ngā Smith i le tau nei na ia whaato ese ia Chris Rock i le mea na tupu. I lana whaamtalanga wa le e whitau i lana mea na whai ma ia whaato ese i fo i e uma na langalongoina ia na ia whaamangalo ia o na wanangona lona salamo i le mea na ia whaia. Ina ua visiringia le ali o Chris Rock ana ia taua o le ale whaoluina sangatangi i le ofiso leo leo. Ana tali ata o le teimi mua le nei wa tu ia ia zi tangata e le i lai. O le fia o le li o Smith o na le whai o talaula i le ai o le lauru o lona to'olua
a o siona to olua e maua I se whaamai e le mawhai o te tupu sona laulu e o mai le te minei. Ia e sa o ai lo le tala I e sanga ura lava I nisi mea ai sa pelenga o ainga a wanga le pau leo le me maua o le IAP. O le sole na tau no uai le lau mua o Turkey, Istanbul, le au malanga o sui o le malo Ukraine, mo le amataino o talanoanga mo se file mu ma le malo Rusia. I lungo le televisa le PPC le tau nei, o lo ta uai o le wha moe moe maua lungo o sui o le malo Ukraine, o le maua leo se file mu ma le nofo le leo na tangata, ma ion se wha inga Rusia o lo whai le teimi nei. E le o se teimi mo mole nei o whai ele nei talanoanga le vao maa loe lua, talu mai o se wha inga Rusia, ai o le teimi mo mole nei, ua fisoso nei se isi atunu o mo le tau mo whainga o se file mu. Na ta ua le PPC o le mata upo le atalusanga iei Rusia ia Ukraine, o le tau fia leo lo na manao e vea masui o le NATO, ma ua whaalia le Presidente o Zelensky a whai o le tūlanga lea o le amalia iai, o le vaenga Ukraine o ta ua o Crimea, o le isi lea vaenga o le anga iei le talanoanga, o na whai mai Lucia o na ele ai te te iai I le Presidente o Ukraine. O tātou talana, mai meo lo tupu I le lalulangi, pe na reportia mai le BBC. Talal tau Amerika Samoa. Le soe matele na woa e te ulu timunga vevela lata il valu sifuluvalu sa viliangi le lautasi o sifulumaila li tula. Pona na ia matele na woa e te ulu timunga malu e fitu valu sa viliangi le lautasi o sifulumaila li tula. A solue matele na woa e te ulu timunga vevela valu sifuluvalu sa vili mai matu e o sifulumaila li tula. Po le asolua e oile aso tofia matele na woa e ta ape solotimu malu e fituiva vevela e valuiva sa vidi mai matu I sa sae sifulu lima maila li tula. Ma po le aso tofia oile aso sae matele na woa e ta ape solotimu malu e fituvalu vevela e valuiva sa vidi mai sa sae sifulu lima maila li tula. Ma tala na tau Amerika Samoa soifuia. O le ale e se senga le mefopava aia quarantine mo le whaanofo e sea isolation. A whai o masalo mea o APC e le whaama e le COVID-19 iwa. O ta tau loa o na e nofo fifi le mo me e nofo bava aia quarantine I le whale. E maafua o na whaanofo bava aia quarantine. Se tasi e iei se maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa ina ia tama mau mai isi tangata e ono PC atu iei le whaamai. A whai ua whaamao nia lo wa a fia le COVID-19 iwa, ua alanga ta tau na whaanofo e sea, isolate, o e mailo ainga, e tusa lava pele e ni a unga le whaamai wali ai. E maafua na whaanofo e sea, isolation, se tasi, ua whaamao nia ua a fia le whaamai, ina ia tau mamao e se mai isi tangata, e ono pisi atu iai, e o lava I tangata tō tino nofo whaatasi, ma tangata o le tō ainga. Tutu whaatasi, pui Amerika Samoa, protect as one. A whai wa whamaunia wea a fia I le COVID-19 maliwa, wa te tau nei loa o na whaanofo e sea oe I se vaenga le whale, e wā mamau mai lau ainga. A whai e ni poto le whale, whaanga se poto e tele whamalama. Pea tala whea ngai fōi, whaanga se whaleui e se mai whaleui e whaanga le ainga atoa. Whaatala noa se tasi whafua atua le li o lau ainga. Ina ia whaafaigo fia ai wana maua mai ni vaenga tā ua e mana o mia I asa uma. Ia whailo o fifofonga I taimi uma. Tau mamau mai la taua a fia, ma tau se le vā mamau whaatulanga ina. Fufulu mama lima a ole I tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima I se fasi moli ma se vai mama, pe whaonga fo I se whangu vai la au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma sio manga o tango fia I taimi uma. Manatua, a whai a whaano fo e sea oe, e tā ua le mata I tū pea I aunga o le whamae. Whaonga au walo fesota inga whapea le interneti, e fesota I atuai I a inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo malaloina I le tūlanga o iai lo ngase maloa a fianga. A third person has died of COVID-19 in the territory.
Acting Chief of Staff Dr. Akapusi Landua, in an unconfirmed report sent to KVZK News, says the 7-year-old from Whangatonga was seen at LBJ on Tuesday last week for breathing problems and was later admitted due to a host of comorbidities such as kidney disease, hypertension, serious heart problems, and a severe low platelet or an irregular disc-shaped element in the blood that assists in blood clotting. Dr. Landua also confirmed the 7-year-old received only one dose of the COVID-19 vaccine. Last Friday, a 55-year-old woman died at the LBJ hospital. Her death was attributed to a host of comorbidities and stage kidney disease with complications, sepsis, heart failure, diabetes, and hypertension with COVID-19. The first COVID death was a 44-year-old man who passed away Tuesday morning at home. The coronavirus disease pandemic has placed severe strain on the health systems worldwide, with large and rapid changes in demand for inpatient care. Here in American Samoa, caring for COVID-19 patients whilst maintaining treatment for patients with other conditions is a complex planning challenge. Ensuring safe and timely care to both COVID-19 patients and those with other conditions is a crucial aspect of our LBJ Hospital's response to this crisis. With the spike in our case numbers, LBJ Hospital and our task force committee are not wasting time, exploring all options to make sure that we have enough hospital beds available. During last week's visit to LBJ by Lieutenant Governor Talawenga, Director of Health Motusatu Iliamanua, government officials and FEMA representatives explored other areas of the hospital that can be used in the event of a sudden influx of sick patients due to COVID. According to Director Motusa, the objective is to look at ways that we can minimize death by providing the necessary care required by our people, and also to make sure that sufficient amounts of hospital beds are readily available. Motusa said they have identified 60 beds at their disposal that LBJ hospital staff can use in case of a sudden surge in the number of COVID cases that require therapeutic treatment and care. Director Motusa also said, with FEMA on board, assistance can always be requested by way of equipment and supplies. Boxes of COVID test kits and more vaccination are on their way to Manua, as confirmed by the Director of the Department of Health, Motusatu Iliamanua. According to Motusa, Manua is COVID-free, and that is why his department is putting in strict measures to prevent the virus from entering that part of the territory. Director Motusa said that tests and vaccination have been sent to the clinics in Ofu and Ta'u, where DOH staff are stationed to administer the shots to those who haven't received their first and second shots, as well as booster shots. Motusa made it clear that there is no community transmission on the Manua Islands, and tests would only be conducted if there is confirmation that COVID has reached Manua. DOH will be working to administer shots for now, but anyone traveling to the island of Tutuila on government emergency flights will be tested upon arrival. At the press conference this morning, Lieutenant Governor Talawenga Ileasalo Va'alele'ale also stated the plans for the Manua Islands and the goal to keep Manua and its residents safe from COVID. As of 8 o'clock this morning, we have a total of 3,422 recorded cases of COVID in the community. According to Dr. Lavau during this morning's press conference, the only two testing sites that conducted testing yesterday were the LBJ lab in Tafuna and the LBJ hospital. From the 149 tests conducted yesterday, 42 tested positive. Dr. Lavau said from the 3,422 recorded cases in the community, 532 have recovered. The next flight from Honolulu arrives this Thursday. Dr. Lavau during this morning's press conference said the passengers are required to do 2 COVID tests prior to coming to American Samoa. The first test is done outside of Hawaii, and the second test must be taken in Hawaii. Passengers will be quarantined at our quarantine sites, including the airport and Fatu'ainga, for 3 days. Everyone is expected to take the only COVID testing that is offered on the last day of quarantine. If a passenger tests negative, the passenger will be released for home isolation for a further 7 days. Positive passengers will also be released for home isolation, but medical staff will first of all examine if therapeutic treatment is needed. Passengers that test positive is required to be in home isolation for 14 days. American Samoa's very own son, Brodis Lutufunga, has been accepted for admittance to the U.S. Merchant Marine Academy. This is Congresswoman Amata's first nominee to the Merchant Marine Academy to gain an acceptance. Additionally, he has been accepted by the U.S. Coast Guard Academy,
which does not use the congressional nominating process but has the same high admittance standards as the other service academies. Congratulations to Brodius Lutufunga, and I'm so happy to announce another well-deserved Service Academy acceptance in this class, said Congresswoman Amata. Brodius now has a fully qualified appointment to the Merchant Marine Academy in Kings Point, New York. He also has been accepted by the Coast Guard Academy in New London, Connecticut, giving him great opportunities to consider. It is wonderful to see all his hard work earn these excellent outcomes for him. A special thank you and congratulations to his mother, Kimberly Lutufuiava, and the educators at Samana High School and everyone else involved in his life over the years, said Amata. Brodius Lutufunga's acceptance required he maintain exceptional academic scores throughout high school. The service academies also consider test scores and other factors, both academic and extracurricular. These students must demonstrate activities, volunteering, or other roles, particularly showing leadership and motivation. As of Monday 28th March 2022 at 2 p.m. yesterday in Apia, 125 new confirmed community cases have been detected. This brings the total number of community cases recorded since 17th of March 2022 at 1,364, of which 1,288 are active community cases. Approximately 96% of community cases are confirmed in Upolu, with the remaining 4% of the total cases in Savaii. Currently, there are still no community cases recorded for the island of Manono and Apulimatai. Samoa Ministry of Health confirmed that 57% of community cases are women, while 43% are men. Disaggregated data by age group shows that the prevalence of COVID-19 infection is significantly higher among those between 15 and 35 years of age. The Ministry of Health confirmed 16,842 COVID tests have been administered to date since the first case was detected. Will Smith has apologized to Chris Rock after he slapped him at the Oscars, saying his behavior was unacceptable and inexcusable. "I would like to publicly apologize to you, Chris," he said in a statement. "I was out of line and I was wrong." It comes after the Oscars Film Academy condemned Smith over the incident and announced a formal review. The star slapped Rock in the face on the stage as the comic made a joke about the actor's wife, Jada Pinkett Smith. Rock had taken aim at Pinkett's shaved head, a result of hair loss condition. Moments later, Smith picked up the Oscar award for his career for playing the father of tennis legends Venus and Serena Williams in King Richard. "Violence in all of its forms is poisonous and destructive," Smith said in his statement, which was posted to Instagram. "My behavior at last night's Academy Awards was unacceptable and inexcusable. Jokes at my expense are part of the job, but a joke about Jada's medical condition was too much for me to bear, and I reacted emotionally." Smith apologized directly to Rock, stating that he was out of line. He also apologized to the Academy and the Williams family. "I deeply regret that my behavior has stained what has been an otherwise gorgeous journey for all of us," he wrote. A Ukrainian delegation has arrived in Istanbul, Turkey for peace talks with their Russian counterparts. The delegation is led by Ukraine's defense minister as well as Mikhail Gorbachev, the head of the president's office. The group says their top priority is to secure a ceasefire, although there is skepticism about whether this is likely. The face-to-face talks, the first in more than 2 weeks, will be hosted by Turkish president. Among other things, Russia is demanding that Ukraine abandon any intention of joining NATO, an issue Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said he is willing to compromise on. Other thorny issues expected to be discussed include the fate of the separatist-held regions in Ukraine's east, as well as the status of Crimea, which was formally annexed by Russia in 2014. And that's World News from BBC. American Samoa, here's your weather. Today, mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, variable winds up to 10 miles per hour. Tuesday, mostly cloudy, numerous showers, highs around 88, north winds up to 10 miles per hour.
Tuesday night through Thursday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs near 90, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Thursday night through Sunday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. Samoa O le ala tanua le nei alau fale televisi KVZKTV, Pango Pango, American Samoa. This is KVZK-TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Samoa